aracın motor filtr kapağını söktük. Rengini değiştirdik. Hava filtre tertibatını söktük. Burada büyük bir kutu vardı. Onu çıkarttık. Motor içindeki elektrik tesisatını elden geçirdik. Gizledik ve birazcık yeniledik. Şimdi buraya bir hava filtresi yapmayı düşünüyoruz. Yağ kapağımızı değiştirdik. Filtr kapağını da görmüş olduğunuz gibi mavi ve mor tonlarına boyadık. Buraya gelecek olan filtre aparatlarımız da tekrardan mavi olacak. Bunların birbirine kombini güzel olacağını düşünüyorum. Motor içi detaylandırma işini seviyoruz. Güzel bir görüntü olacağını düşünüyoruz. Devam edelim bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor.